I'm clear. Hello, good morning, all of you. Hello. Good morning, sir. Okay, आवाज येतो ना सर्वांना? Oh, sir. Okay. Today we want to start our second session on auditing, Advanced Accountancy Paper 2, Auditing. First of all, I would like to share PPT. Afterward, we want to discuss unit number 2, dividend and divisible profit. Already we discussed on unit number 1, that is basic concept of auditing. In this session, we want to discuss on unit number 2, dividend and divisible profit. I have sent attendance link in chat box. You have to fill up attendance link during the session.
Already we discussed on your syllabus. Unit number 2 is there, dividend and divisible profit. In this unit, we want to learn concept of dividend, methods of payment of dividend, financial and legal policy consideration in dividend decision. There is one practical, but it is not for your assignment purpose. We already discussed on question paper pattern. In this unit, we have to understand basic learning objective of this unit, then concept of dividend and divisible profit, then discussion. Afterward, we want to discuss on your sim, that is self learning material. Then we want to discuss on check your progress. If you have any query, we want to discuss on that. Finally, we want to conclude this session. And in this session also, we want to discuss on remaining two topic, that is types of audit, and last one, company audit is one unit is there. Basic learning objective of this unit to understand the rules and regulation for declaring and paying dividend at the end of the financial year and in between of the financial year, that is we can say interim dividend. Okay. Then second learning objective is there, describe types of dividend and to calculate profit which can be distributed to the shareholders as dividend, that is divisible profit. म्हणजे आपल्याला जो काही प्रॉफिट मिळतो कोणत्याही कंपनीला, त्या कंपनीच्या प्रॉफिटमधून जो काही आपण डिव्हिडंड डिस्ट्रीब्यूट करतो, त्या प्रॉफिटमधून आपल्याला शेवटी आपण आपले जे शेअर होल्डर्स आहेत त्यांना डिव्हिडंड डिस्ट्रीब्यूट करत असतो, त्यांना आपण डिव्हिजिबल प्रॉफिट असं म्हणतो. देन टू अंडरस्टँड फिनान्शियल, लीगल अँड पॉलिसी कन्सिडरेशन इन डिव्हिडंड डिसिजन. As an auditor, when we issue dividend to our shareholders, that time there is some legal compliances and some procedure is there, and that procedure we have to know. And as auditor, we want to we should know all these procedure. First of all, in introductory part, we want to refer, as an auditor is responsible to check whether the financial statement are being prepared to show true and fair view, along with the compliances of statutory provision of various applicable acts, such as Company Act 2013 and Accounting Standard. Means what? As a ऑडिटर, आपल्याला जी काही फिनान्शियल स्टेटमेंट आहे ते त्याची सत्यता किंवा त्याच्यातील जे फॅक्ट्स आणि फिगर ते रिलायबल आहेत की नाहीत, किंवा ते वास्तवदर्शी किंवा ते खरे किंवा त्याची सत्यता पडताळून पाहणे. त्याचबरोबर ज्या काही स्टॅट्युटरी प्रोव्हिजन आहेत त्या सर्व, किंवा जे काही ॲक्ट आहेत, कंपनी ॲक्ट आहेत, ते कंपनी ॲक्ट ह्या सर्व प्रोव्हिजन किंवा कंप्लायन्सेस करत असताना प्रॉपर इम्प्लिमेंट केलेले आहेत किंवा फॉलो केलेले आहेत का नाही हे पाहणं अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर अकाउंटिंग स्टँडर्ड असतात किंवा ऑडिटिंग ॲश्युरन्स स्टँडर्ड जे आहेत त्या ह्या सर्व प्रोसिजरमध्ये फॉलो केलेले आहेत की नाहीत हे पाहण्याची जबाबदारी ही ऑडिटरची असते. In this chapter, we will see the rules and regulation of payment of dividend and calculation of divisible profit for the payment of dividend, which auditor has to follow while auditing the financial statement of the company. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला जे काय रूल्स रेग्युलेशन ह्या चॅप्टरमध्ये जे काय नियमावली आहे डिव्हिडंड देण्यासंबंधी किंवा शेअर होल्डर्सना किंवा आपल्या सभासदांना डिव्हिडंड देण्यासंबंधी त्याची नियमावली आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे. आता नियमावली म्हणजे काय, त्यामध्ये कंपनी ॲक्ट आहे, त्या कंपनी ॲक्टनुसार ज्या काही प्रोसिजर दिलेली असेल, त्याचबरोबर मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन आणि आर्टिकल ऑफ असोसिएशन हे कंपनीचे जे महत्त्वाचे डॉक्युमेंट आहेत त्यानुसार ज्या काही प्रोव्हिजन केलेले आहेत त्यानुसार डिव्हिडंडचं अलोकेशन झालेलं आहे की नाही हे पाहणे याची महत्त्वाची जबाबदारी ही ऑडिटरची असते. When we going to discuss on this unit, that is dividend and divisible profit, that time we should know what is meant by dividend. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की आपण 11वी-12वी पासून म्हणजे फ्रॉम 11 to 12 स्टँडर्ड टू
right now we may learn what is meant by dividend and what is profit. So I think there is no need to discussion on this concept and simultaneously topic. Dividend means what? A dividend is a payment made by the company to its shareholders. डिव्हिडंड म्हणजे काय आपण म्हणतो त्याला लाभांश म्हणतो किंवा परतावा जो आहे त्या सभासदांनी जे काही शेअर्स घेतलेले असतात त्याचा जो काही परतावा आहे तो परतावा कंपनीकडून दिला जातो युजली ॲज कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ प्रॉफिट. आणि हा जो काही डिव्हिडंड जो दिला जातो तो साधारणतः जो कंपनीला मिळालेला प्रॉफिट असतो त्या प्रॉफिटमधून दिला जातो. पोर्शन ऑफ प्रॉफिट अर्न अँड अलोकेटेड ॲज पेएबल टू दी शेअर होल्डर्स इयरली ऑर वेनेवर डिक्लेअर. म्हणजे काही कंपन्या या इंटरम डिव्हिडंड सुद्धा किंवा दोन्ही म्हणजे 6 महिन्यानंतर किंवा मध्येच काही कंपन्या हे सभासदांना डिव्हिडंड देत असतात. Then second concept is their divisible profit. The portion of the profit which can be legally distributed to shareholders of the company by way of dividend is called divisible profit. म्हणजे आता आपल्याला जो काही नेट प्रॉफिट मिळतो किंवा प्रॉफिट मिळतो तो नेट प्रॉफिट कसा मिळतो तर आपल्याला काय ऑब्लिगेशन्स असतात त्यामध्ये टॅक्स आपल्याला पेमेंट करायचं असेल किंवा बरेच ऑब्लिगेशन आपण जे किंवा आपली देणी असतील किंवा आपल्याला काही एक्सपेन्सेस असतील ते एक्सपेन्सेस विदिन इयर मध्ये आपण पेड केल्यानंतर आपल्याला जो काय प्रॉफिट मिळतो त्या प्रॉफिटमधून आपण सभासदांना डिव्हिडंड देत असतो त्यालाच. आणि ही जी काही प्रोसिजर आहे आणि ऑल दिस थिंग वी विल वी नो व्हेरी वेल. कारण आपण कायम फिनान्शियल स्टेटमेंट प्रिपेअर करत असतो त्यामध्ये ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि शेवटी बॅलन्स शीट. आणि यामध्ये आपल्याला डिव्हिजिबल प्रॉफिट म्हणजे जो काय प्रॉफिट आपल्याला सर्व जी काय एक्सपेन्सेस असतील किंवा आपल्याला बॅलन्स शीट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये आपल्याला नेट प्रॉफिट मिळतो. आणि ह्या नेट प्रॉफिट कसा मिळतो तर याच्यामध्ये जे काय आपले ऑब्लिगेशन असतील म्हणजे त्यामध्ये एक्सपेन्सेस असतील आपल्याला टॅक्स असेल हे सर्व पेड केल्यानंतर आपल्याला काही प्रॉफिट शिल्लक राहतो. आणि ह्या प्रॉफिटमधून आपण आपल्या सभासदांना आपण डिव्हिडंड देतो त्याला आपण डिव्हिजिबल प्रॉफिट असं म्हणतो. आता गाईडलाईन्स प्रिन्सिपल काही आहेत म्हणजे आपण डिव्हिजिबल प्रॉफिट जो आहे तो कशा पद्धतीने द्यायला पाहिजे त्या संबंधी काही गाईडलाईन्स आहेत. तर त्याच्यामध्ये कोणत्या गाईडलाईन्स आहेत किंवा तो डिव्हिजिबल प्रॉफिट आपण कशा पद्धतीनं किंवा डिव्हिडंड देण्यासंबंधी किंवा नेट प्रॉफिट कॅल्क्युलेशन पर्यंतचा जो पार्ट आहे त्यानंतर डिव्हिडंड डिक्लेअर करणे किंवा डिव्हिडंड देण्यासंबंधी आपल्याला जे काय प्रोसेस फॉलो करावी लागते. जस्ट वी वॉन्ट टू फॉलो सम प्रोसेस अँड विच इज पॉइंट आउट हिअर. फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू दी कंपनी ॲक्ट म्हणजे आपल्याला कंपनी ॲक्ट रेफर करावा लागतो. आता आपण जो कंपनी ॲक्ट रेफर करतो तो कोणता आहे कंपनी ॲक्ट 2013. त्याच्या अगोदर आपण कंपनी ॲक्ट कोणता रेफर करत होतो पूर्वीचा कंपनी ॲक्ट कोणता होता कोण सांगू शकेल? Who won't tell me previous company act? 1956. Yes, very good. 1950. Previously, we may refer Company Act, follow Company Act 1956, but right now we want to refer or follow Company Act 2013. Then follow the court cases. काही कोर्ट केसेस असतील किंवा काही केसेस कोर्टमध्ये जर कोर्टाच्या अधीन असतील तर त्या आपल्याला रेफर करणं आवश्यक असतं. प्रॉफिट नॉट आउट ऑफ कॅपिटल म्हणजे आपण जे कॅपिटल हा एक वेगळा भाग आहे तर कॅपिटल व्यतिरिक्त जो आपल्याला प्रॉफिट जो आपल्याला मिळतो कारण कॅपिटल स्ट्रक्चर हा एक वेगळा पार्ट आहे. परंतु आपण जे ॲन्युअली जो काही आपल्याला नेट प्रॉफिट होतो त्यामधून आपण प्रॉफिट डिव्हिजिबल त्या प्रॉफिटचं आपण डिस्ट्रीब्युशन किंवा डिवायडेशन करणं आवश्यक असतं. त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रोव्हिजन्स असतात. आपण काही प्रॉफिटचा भाग रिझर्व्हला ट्रान्सफर करतो काही कॉन्टिजन्सी असतात. त्यानंतर काही आपण वेगवेगळे फंड असतात त्या फंडसाठी काही आपण तरतूद त्याला आपण प्रोव्हिजन म्हणतो ती करत असतो. त्यानंतर आपण अप्रुव्हल घ्यावं लागतं अप्रुव्हल ऑफ शेअर होल्डर्स. कारण आपल्याला जी ॲन्युअल मिटिंग होते त्या मिटिंगमध्ये आपल्याला किंवा वी कॅन से स्टॅट्युटरी
मीटिंग किंवा ॲन्युअल मीटिंग, या मीटिंगमध्ये आपल्याला ते अप्रुव्हल घ्यावं लागतं. राईट ऑफ प्रपोजल, आपल्याला प्रपोजल सुद्धा तयार करावं लागतं. अनडिस्ट्रीब्युटेड प्रॉफिट, डिफ्रिशिएशन, वी वॉन्ट टू चेक डिफ्रिशिएशन प्रोव्हिजन, सिक्रेट रिझर्व, काय वी वॉन्ट टू कीप प्रोव्हिजन फॉर दी or allocate some part of profit for the reserve purpose, capital profit loss, loss of previous year, revaluation of asset, revenue of profit, and finally we want to consider good asset of goodwill, return down or up. All these things we want to refer for the divisible profit. Then there have some methods of payment of dividend. We can issue or pay uh, dividend in term of cash, stock, property. Then interim dividend is there and other. These are some methods of for the payment of dividend. Then types of dividend. Dividend we can payable on the basis of time. Means when we can declare that dividend, first one interim dividend is there and final dividend is there. Final dividend we may declare after end of the financial year, and interim dividend we may declare during the uh, mid period of financial year. Then dividend payable on the basis of nature of shares. That is preference shares. We may declare dividend on preference shares, and another uh, equity shares is there. Then next types is their financial, legal and policy consideration in dividend decision declare of dividend under the section 123, that is transfer to reserve and declaration of dividend out of accumulated प्रॉफिट. म्हणजे आपण प्रॉफिटमधील काही पार्ट जो आहे तो आपण रिझर्वला ट्रान्सफर करतो. त्यानंतर डिव्हिडंड डिक्लेरेशन ऑफ द डिव्हिडंड आउट ऑफ अक्युम्युलेटेड प्रॉफिट, जो आपल्याला काही प्रॉफिट राहिलेला आहे किंवा आपण काय अक्युम्युलेटेड मग कलेक्टिव्ह प्रॉफिट जो आहे त्या प्रॉफिटमधून डिव्हिडंड डिक्लेअर करतो. Then dividend policy of companies. Then every company has its own dividend policy. In this section, we can understand the dividend policy adopted by IDFC Limited. म्हणजे वेगवेगळ्या कंपनीच्या वेगवेगळ्या डिव्हिडंड पॉलिसी असतात. वी वॉन्ट टू रेफर दॅट पॉलिसी. द ड्युटीज ऑफ ऑडिटर इन रिगार्ड टू डिव्हिडंड. आता याच्यामध्ये आता थोडक्यात आपल्याला डिव्हिडंड ही कन्सेप्ट लक्षात आली असेल. त्यानंतर डिव्हिजिबल प्रॉफिट, त्यानंतर ही डिव्हिडंड आणि डिव्हिजिबल प्रॉफिट संबंधी ऑडिटरचा काय रोल आहे किंवा काय महत्त्वाचा ऑडिटरचा रोल आहे. व्हॉट इज द मेन रोल ऑफ ऑडिटर. तर त्याच्यामध्ये महत्त्वाचा जो रोल आहे एक्झामिनेशन ऑफ मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन अँड आर्टिकल ऑफ असोसिएशन. ज्या काही कंपनीच्या एस्टॅब्लिशमेंट किंवा फॉर्मेशनच्या वेळेस जे मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन अँड आर्टिकल ऑफ असोसिएशन ही जी काही महत्त्वाची डॉक्युमेंट आहेत, त्या डॉक्युमेंट आपण रेफर करणं ॲज अ ऑडिटर म्हणून महत्त्वाचं आहे. त्यानंतर एक्झामिनेशन ऑफ मिनिट्स बुक. आपण मिनिट्स बुक ज्या काही आहेत वेळोवेळी ज्या काही मीटिंग्स होतात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सच्या, त्या किंवा सभासद स्टेक होल्डर्स किंवा शेअर होल्डर्सचे त्याचे काही मिनिट्स प्रिपेअर केले जातात. ते मिनिट्स बुक आपण रेफर करणं आवश्यक आहे. त्यानंतर ट्रान्सफर ऑफ अमाऊंट ऑफ डिव्हिडंड. आता जी काय अमाऊंट जी आहे डिव्हिडंडसाठी ट्रान्सफर केली जाते, from we make divided profit for keep some part aside from profit for the dividend, and तो काय प्रॉफिट मध्ये जो पार्ट आकांक्षा घोरपडे. बरं नाही थांबला पोरांच्या तर गप्पाच मारत बसलेली असते. कुठला फॉर्म भरला, कसला फॉर्म भरला, काय सगळं करायचं करायला इथं मी न्यूज किंवा एकच आहे. दिव्या लोहार. Okay, then examine list of shareholders.
where we want to consider gross amount paid according to shares, then income tax deductible from the dividend, net amount payable to shareholders after the deducting of income tax, then correct computation of dividend provision. Then in case of inadequacy of the profit, unpaid dividend is there, verify whether dividend is taxable or tax-free. In case of interim dividend, should be examined the resolution. All these things we want to refer in this topic. We will discuss check your progress when we refer your C material. And finally, there is two basic concept is there, dividend and divisible profit, and what are the role of auditor for the make audit of dividend and divisible profit. Herewith we discuss or refer some concept, basic concept, that is dividend and divisible profit, method of payment of dividend, then types of payment of dividend, and the duties of auditor in regard to dividend. Then we want to refer your SIM material. सर Jyoti अनऑडिबल Jadhav. जास्त आवाज यायलाय तुमचा आवाज कमी यायलाय Just wait. I want to remove Jyoti Jadhav. रोजच चालू काय Keep your speaker mute. This is your SIM material that we can say SLM, that is dividend and divisible profit. This material prepared in this way, that is objective of your unit, introduction, presentation of subject matter, concept of dividend and divisible profit, सर स्क्रीन दिसत method. नाही दिसते सर ओके थँक्यू Then concept of dividend and divisible profit, method of payment of dividend, types of dividend, financial, legal, policy consideration in dividend decision, and all these things already I briefly explained with help of PPT. Just you want to refer in detail. Dividend policy summary is there, term to remember is there, answer to check your progress, finally exercise is there, and you have to refer some books. What is meant by dividend and divisible profit, and what are the role of auditor for the audit the all this procedure regarding dividend and divisible profit. You have to learn what is meant by dividend, then divisible profit is there, and check your progress is there. We want to refer check your progress. Some true and what is
main sentence is there. Interim dividend is paid only if company earn profit is and याचे सर्व जे काही आन्सर आहे ते आपल्याला ह्या सिमच्या किंवा ह्या जी काही बुक्स आहेत त्या बुक्सच्या ह्या चॅप्टरच्या शेवटी दिलेले आहेत. तर ह्याचं जे आन्सर आहे ते फॉल्स आहे. फायनल डिव्हिडंड इज पेड ॲज द पर्सेंटेज ऑफ मार्केट व्हॅल्यू ऑफ शेअर्स, हे सुद्धा फॉल आहे. त्यानंतर as per the section 2 subsection 35 of the Company Act 2013, dividend include interim dividend. तर याचं जे काय आन्सर आहे ते ट्रू आहे. देन डिव्हिडंड इज पेड टू बँक फॉर द गिविंग लोन, आन्सर फॉल आहे. देन पेमेंट ऑफ डिव्हिडंड कंपल्सरी इज डिव्हिडंड इज कंपल्सरी, हे सुद्धा फॉल आहे. तर अशा पद्धतीने काही चेक युअर प्रोग्रेससाठी म्हणजे आपल्याला काही बेसिक इन्साईट येण्यासाठी चेक युअर प्रोग्रेस हा सी मटेरियलमध्ये दिलेला आहे. मेथड ऑफ पेमेंट कॅश इन टर्म ऑफ कॅश आणि त्याच्या ज्या काही प्रोव्हिजन आहेत त्या इथे दिलेल्या आहेत. त्यानंतर स्टॉक म्हणजे आपलं काय शेअर्स असतो आणि शेअर्स कलेक्टिव्ह जे काय कलेक्टिव्हली सर्व शेअर्स जे असतात आणि त्याचा आपण स्टॉक म्हणतो, त्या स्टॉकच्या स्वरूपात ही दिला जातो. स्टॉक ऑफ स्क्रिफ डिव्हिडंड दोज पेड out in the form of additional stock shares of the company in form of bonus shares. काही बोनस शेअर्स दिले जातात. They are usually issued in proportion to the shares owned. For example, every 100 shares owned, a 5% stock dividend will yield 5 extra shares. म्हणजे 100 शेअर्सवर 5% स्टॉकमधून हे एक्स्ट्रा शेअर्स दिले जातात, त्याला आपण 5 एक्स्ट्रा शेअर्स असं म्हणतो. प्रॉपर्टी इन टर्म ऑफ प्रॉपर्टी, इंटेरिम डिव्हिडंड, अदर प्रोव्हिजन इज देअर. किंवा कंपनी काही इतर फॅसिलिटीच्या माध्यमातून सुद्धा किंवा इतर टर्ममध्ये सुद्धा डिव्हिडंड पेड करत असते. त्यानंतर चेक युअर प्रोग्रेस. त्यानंतर टाइप्स ऑफ डिव्हिडंड कोणते आहेत? इंटरिम डिव्हिडंड अँड फायनल डिव्हिडंड. आता इंटरिम डिव्हिडंड म्हणजे काय? वेन दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेअर डिव्हिडंड बिटवीन 2 अॅन्युअल जनरल मीटिंग, 2 अॅन्युअल जनरल मीटिंगच्या मध्ये जो काही डिव्हिडंड दिला जातो त्याला आपण इंटरिम डिव्हिडंड म्हणतो. सच डिव्हिडंड इज नोन ॲज इंटरिम डिव्हिडंड. अँड फायनल डिव्हिडंड वेन द डिव्हिडंड इज डिक्लेअर ॲट द अॅन्युअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी इज नोन ॲज फायनल डिव्हिडंड. त्यानंतर शेअर्स, प्रेफरन्स शेअर्स. we should know what is types of shares: preference shares, equity shares, cumulative preference shares, then non-cumulative preference shares is there. You may refer detail. ट्रान्सफर टू रिझर्व्ह. आता ट्रान्सफर टू रिझर्व्ह म्हणजे प्रॉफिट मधील काही भाग आपण रिझर्व्हला ट्रान्सफर करत असतो. म्हणजे काही इन फ्युचर काही कॉन्टिजन्सी काही सिच्युएशन असते किंवा स्पेसिफिक उद्देशाने किंवा आपण काही उद्देशाने काही पार्ट आपण प्रॉफिटमधील बाजूला काढून ठेवतो, त्याला आपण रिझर्व्ह, आणि तो खास काही स्पेसिफिक पर्पजसाठी आपण त्याचा वापर करत असतो. ट्रान्सफर टू रिझर्व्ह. काही इलिस्ट्रेशन दिलेले आहेत. इलिस्ट्रेशन का की सिम्पल कॅल्क्युलेशन आहेत. आता हे जे काय इलिस्ट्रेशन आहे ते एक्झामला देतील असं वाटत नाही, कारण तशी आपल्याला मार्क्सची काही प्रोव्हिजन नाही आहे. You have to refer all these things and you have to understand what are the calculation is there. Interim dividend, how we can calculate the interim dividend. Punishment for the failure to distribute dividend. आता याच्यामध्ये ज्या काही पनिशमेंट आहेत, जर आपण एखादी कंपनी डिव्हिडंड देण्यामध्ये त्याचं अपयश येत असेल तर त्याच्यासाठी कंपनी ॲक्टमध्ये काही प्रोव्हिजन केलेले आहेत. त्या प्रोव्हिजन आपण ऑडिटरला माहिती असणं आवश्यक आहे. प्रथमेश, म्यूट युअर साऊंड. Then we have to refer. Prathamesh, keep your
keep mute your speaker. Then we want to refer, check your progress, fill in the blank. Then dividend policy of the company. आता डिव्हिडंड पॉलिसी कंपनी जी आहे IDFC लिमिटेड या कंपनीचा एक केस घेतलेला आहे आणि त्याचं बॅकग्राऊंड वगैरे सांगितलेलं आहे. ही एक थोडक्यात केस आहे की काय नेमकी त्या कंपनीने कशा पद्धतीने डिव्हिडंड डिव्हिजिबल प्रॉफिट संबंधी युटिलायझेशन ऑफ रिटेन अर्निंग. रिटेन अर्निंग म्हणजे काय, जो आपल्याला काय प्रॉफिट मिळत असतो त्याच्यातील प्रॉफिट आपण रिइन्व्हेस्ट करत असतो, त्याला आपण रिटेन अर्निंग म्हणतो. इन एनी गिवन फिनान्शियल year, the retained earning of the company are expected to be used for the following additional capital requirement: inorganic growth, general corporate purpose, and including contingencies. Eligible criteria for declaration of dividend as per RBI. जो काय इंटरिम डिव्हिडंड डिक्लेअर करण्यासाठी RBIच्या काही गाईडलाईन्स आहेत त्या फॉलो करणे आवश्यक आहे. Circumstances under shareholders may not receive dividend or may receive reduced dividend. काही सिच्युएशन आहेत की त्यामध्ये शेअर होल्डर्सना डिव्हिडंड देता येणार नाहीत. अशा कोणत्या सिच्युएशन आहेत त्या सिच्युएशन पॉइंट आउट केलेल्या आहेत. Then factor affecting the company approach to dividend payout. कोणते फॅक्टर हे डिव्हिडंड देण्यामध्ये अफेक्ट करतात ते फॅक्टर पॉइंट आउट केलेले आहेत. प्रॉफिट अर्न ड्युरिंग द फिनान्शियल इयर, फ्युचर कॅपिटल रिक्वायरमेंट, कॅश फ्लो पोझिशन. म्हणजे आपला जो कॅश फ्लो पोझिशन जे आहे ते आता कॅश फ्लो पोझिशनमध्ये ऑपरेटिंग ॲक्टिव्हिटी, इन्व्हेस्टिंग ॲक्टिव्हिटी ह्या ज्या आहेत त्या ऑपरेटिंग इन्व्हेस्टमेंट आणि कोणत्या ॲक्टिव्हिटी आहे ते ऑपरेटिंग इन्व्हेस्टमेंट ॲक्टिव्हिटी. कोण सांगू शकेल कॅश फ्लोमध्ये 3 ॲक्टिव्हिटी आपण कन्सिडर करत असतो. कोण सांगणार आहे कॅश फ्लोमध्ये विच ॲक्टिव्हिटी वी मे कन्सिडर इन कॅश फ्लो पोझिशन? फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटी. Okay, very good. First one, operation activity, then Investment activity. Investment activity and financial Operating activity. activity. Yes, these are 3 activity we have to consider in cash flow position. Then reinvestment opportunity. All these things significantly affect on dividend payout. Then parameter that will be adopted with regard to various clauses of shares. काही ज्या प्रोसिजर आहेत त्या फॉलो करणे आपल्याला आवश्यक आहे. आता हे डिटेलमध्ये दिलेले आहेत. जस्ट वी वॉन्ट टू रीड केअरफुली. रेकमेंडेशन, डिव्हिडंड पॉलिसी, RIL, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रिलायन्स इंडस्ट्री लिमिटेड, त्याची केस एक दिलेली आहे. Finally, summarize this unit. In this chapter, we discuss about the meaning of dividend, methods of payment of dividend, types of dividend. Latter part was related to statutory requirement to be complied with while paying the dividend. Then we discuss the provision related to the transfer of dividend amount is special amount to be opened in scheduled bank called as unpaid dividend account. If shareholders do not claim the dividend amount in stipulated time, then we saw the provision related to transfer of dividend amount from the unpaid dividend account to IEPF if the dividend is not claimed by the shareholders within 7 years from unpaid dividend amount. Then we want to refer some important key term: final dividend, interim dividend, and what is meant by IEPF. Check your येथे आपल्याला आन्सर टू चेक युअर प्रोग्रेस दिलेले आहेत ते आपण ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चनसाठी महत्त्वाचे आहेत.
एक्सरसाइज मध्ये काही महत्त्वाचे क्वेश्चन दिलेले आहेत, ते तुम्ही रेफर करू शकता. नेक्स्ट जो युनिट आहे तो महत्त्वाचा युनिट म्हणजे टाइप्स ऑफ ऑडिट अँड ऑडिट ऑफ व्हेरियस एंटिटी. आता टाइप्स ऑफ ऑडिट वेगवेगळ्या जे टाइप्स आहेत ते टाइप्स आपल्याला रेफर करणं आवश्यक आहे. सेम थिंग इन दिस chapter. Objective is there, means why we are going to learn this chapter, what is why we are go for refer this chapter. This is basic intention behind that. Then introduction is there. त्यानंतर वेगवेगळे जे टाइप्स आहेत त्यामध्ये कॉस्ट ऑडिट, टॅक्स ऑडिट, मॅनेजमेंट ऑडिट, सोशल ऑडिट, ऑडिट ऑफ इन्शुरन्स कंपनी, ऑडिट ऑफ एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट, ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज, ॲडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ऑडिट ऑफ कम्प्युटराइज अकाउंटिंग. या महत्त्वाच्या ज्या काही कन्सेप्ट आहेत त्या आपल्याला या चॅप्टरमध्ये दिलेल्या आहेत. आता एकदा आपल्याला ऑडिट ही संकल्पना समजल्यानंतर म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी ऑडिटची प्रोसिजर किंवा जी काय लँग्वेज आहे आपण आन्सर लिहिण्याची ती सारखीच असणार आहे, परंतु जो काही स्कोप आहे त्या कन्सेप्टचा, कॉस्ट ऑडिट, टॅक्स ऑडिट, मॅनेजमेंट ऑडिट, तर त्या रिलेटेड ज्या काही स्टँडर्ड असतील किंवा जे ॲक्ट असतील तर ते आपल्याला फॉलो करावे लागतील. ऑब्जेक्टिव्ह, you may refer introduction to types of audit. आता कॉस्ट ऑडिट म्हणजे काय? कॉस्ट ऑडिट ॲज अ स्टॅट्युटरी प्रोव्हिजन was introduced in 1965 by the amendment to the Company Act 1956, which empowered the central government to direct any company to maintain proper cost record. आता याच्यासाठी आता कॉस्ट ऑडिट कुणाला चांगल्या पद्धतीने समजू शकेल? ज्यांचा कॉस्टचा बेस चांगला आहे, म्हणजे फ्रॉम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटन्सी, त्याचबरोबर कॉस्टिंगच्या जर्नल एंट्री कशा पद्धतीने आपण आता हा जो काही कॉस्टचा ज्यांचा बेस चांगला आहे म्हणजे कॉस्ट अकाउंटंट आहेत ते अतिशय चांगले आहेत. दोज हू आर एक्सपर्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग ते मे व्हेरी रिगरसली ऑर इफेक्टिव्हली कंडक्ट कॉस्ट ऑडिट. म्हणजे जे कॉस्ट अकाउंटंट आहेत ते चांगल्या प्रकारे कॉस्ट ऑडिट हे कंडक्ट करू शकतात. त्या रिलेटेड काही ज्या लिगल कंप्लायन्सेस किंवा प्रोसिजर आहेत ते आपल्याला पाहावे लागतील. देन कंपनी ॲक्ट 2013 इम्पॉवर द सेंट्रल गव्हर्नमेंट टू मेक rule the area of maintain of cost record by the company engaged in specified industry, manufacturing of goods or providing service for getting such record audited under section 148 of Company Act 2013. आता यामध्ये ज्या काही महत्त्वाच्या प्रोव्हिजन केलेल्या आहेत की कशा पद्धतीने कॉस्ट ऑडिट आपण मेंटेन करायचं आहे त्या संबंधीच्या ज्या काही प्रोव्हिजन्स दिलेले आहेत ते अंडर सेक्शन 148 ऑफ कंपनी ॲक्ट 2013. त्यानंतर मिनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. हिअर विथ वी वॉन्ट टू कन्सिडर वन डेफिनेशन, that is the verification of the correctness of cost accountant and the adherence of to the cost अकाउंटिंग प्लॅन. म्हणजे जो काही कॉस्ट अकाउंटिंग आपण बजेटेड प्लॅन जो असतो म्हणजे आपण बजेटेड कॉस्ट एक असते आणि त्यानंतर ॲक्च्युअल कॉस्ट जी येते म्हणजे एखादे प्रोडक्शन ज्यावेळी आपण उत्पादन करत असतो त्यावेळी आपण काही एस्टिमेट केलेली कॉस्ट असते आणि ज्यावेळी ॲक्च्युअल प्रोडक्शन घेतो त्यावेळी येणारी कॉस्ट, यामधील जे काय व्हेरिएशन असतं किंवा यामधील जी प्रोसिजर असते त्या प्रोसिजरचं एक्झामिनेशन करणं, इव्हॅल्युएशन करणे हे कॉस्ट ऑडिटचं एक महत्त्वाचं काम आहे. त्याचबरोबर ज्या काही प्रोसिजर किंवा महत्त्वाच्या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टँडर्डनुसार जे काही कॉस्ट आपल्याला रेकॉर्डिंग किंवा बुक मेंटेन करायला हवी असतात ती आपण पाहणंही महत्त्वाचं आहे. कॉस्ट अँड मॅनेजमेंट UK has defined cost audit as the verification of the correctness of the cost accountant and check रिपिटेशन झालेलं आहे इथे त्या डेफिनेशनचं. सेम डेफिनेशन आहे. Then objective of cost audit. Basic objective to verification of the arithmetical accuracy of the cost book.
म्हणजे जे काही कॉस्ट बुकमध्ये ज्या काही फिगर्स फॅक्ट्स फिगर ज्या रेकॉर्ड केलेल्या आहेत त्याची आपल्याला अर्थमेटिकल किंवा स्टॅटिस्ट ज्या काही म्हणजे संख्येच्या दृष्टिकोनातून त्याचं व्हेरिफिकेशन किंवा त्याची सत्यता पडताळून पाहणे. इन्शुरिंग दॅट दी कॉस्ट अकाउंटंट आर मेंटेन ॲज पर कॉस्टिंग प्रिन्सिपल प्री डिटरमाइंड नॉर्म्स अँड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. देन डिटेक्शन ऑफ एरर्स अँड फ्रॉड. जर कॉस्टच्या बुक किपिंग किंवा रेकॉर्डिंगमध्ये किंवा जर्नल एंट्रीच्या दरम्यान काही आपल्याला एरर्स म्हणजे बाय मिस्टेक जे काही एरर्स फ्रॉड्स म्हणजे इंटेन्शनली काही फॉर इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट किंवा आपण जी फिफो मेथड लिपो मेथड वेटेड ॲव्हरेज मेथड जे असतील इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंटच्या त्या दरम्यान काही फ्रॉड झालेले असतील तर असे आपण व्हेरीफाय किंवा डिटेक्ट करणे. मेकिंग इंटरनल कंट्रोल मोर इफेक्टिव्ह. आता कॉस्ट अकाउंटिंगमध्ये जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आहे ती मोस्ट इफेक्टिव्हपणे इम्प्लिमेंट करणं आवश्यक असतं. एन्शुरिंग इफिशियंट युटिलायझेशन ऑफ रिसोर्स. कॉस्ट अकाउंटंट हा प्रोडक्शन रिलेटेड आल्यामुळे जर प्रोडक्शनच्या दरम्यान जो काही रिसोर्स आहे किंवा जे आपल्याला इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट इफेक्टिव्हली असणं आवश्यक आहे. Overall improvement in the quality of the functioning of the concern. These are basic objective of cost audit. Then scope of cost audit. आता स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिटचा काय आहे आणि कॉस्ट ऑडिट कशाशी रिलेटेड आहे. जर आपल्याला कॉस्ट ऑडिट किंवा कॉस्ट हा सब्जेक्ट झालेला असेल तर त्याची आपल्याला चांगल्या प्रकारे इन्साईट येईल. आता कॉस्ट ऑडिट हा प्रोडक्शन किंवा मटेरियलशी रिलेटेड असल्यामुळे आपल्याला युटिलायझेशन ऑफ मटेरियल, पॉवर, फ्यूल, वॉटर, स्टीम, इलेक्ट्रिसिटी. आता हे जे काय आपण प्रोडक्शनचे इनपुट यूज करत असतो त्या दरम्यान त्या प्रोडक्शन फॅक्टरसाठी येणारी कॉस्ट आहे आणि त्याचं युटिलायझेशन आहे तर ते आपल्याला कॉस्ट स्कोप ऑफ कॉस्टमध्ये आपण कन्सिडर करतो. त्यानंतर एम्प्लॉयमेंट रेकॉर्ड, वर्क ओव्हरहेड, त्यानंतर फॅक्टरी ओव्हरहेड. त्याला वर्क ओव्हरहेडला आपण फॅक्टरी ओव्हरहेड, ऑफिस अँड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड, सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड हे कॉस्ट अकाउंटच्या स्कोपमध्ये. त्यानंतर फिक्स्ड असेट रजिस्टर विथ क्वांटिटेटिव्ह डिटेल्स, physical existence, method of calculating depreciation, then production report, work records such as job card, work order, cost ledger, valuation of material, work in progress, finished goods, etc. Then inventory record is there, that is inventory management. Then utilization of capacities, other record is there. Then types of cost audit, we should know types of cost audit. Cost audit on the behalf of management, cost audit on the behalf of government, cost audit behalf of customer, cost audit on the behalf of trade association, then cost audit on the behalf of tribunals, cost audit under the statute. These are types of cost audit. Then appointment of auditor. Who can appoint the cost auditor? Then qualification and disqualification of cost auditor. Qualification of cost auditor. The cost auditor can be appointed from the following person. One, any person who is according to Cost and Work Accountant Act is a cost accountant and whole time practicing. Any person who is the chartered accountant recording Chartered Accountant Act and is the whole time practicing. A firm of cost accountant or chartered accountant can be appointed as cost auditor. आता आपल्याला माहिती असेल की आपल्याला कॉस्ट अँड वर्क अकाउंटंट असे एक इन्स्टिट्यूट आहेत आणि हे ज्या काही आपल्याकडे ICAI म्हणजे इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन इंडिया, त्यानंतर ICAI इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया, त्यानंतर ICAA इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अँड वर्क अकाउंटंट, अशा काही आपल्याला अफेक्स इन्स्टिट्यूट आहेत आणि त्या अफेक्स इन्स्टिट्यूटमधून जे काही क्वालिफाय पर्सन असतील किंवा प्रॅक्टिसिंगमध्ये जे काय ज्या व्यक्ती असतील त्यांना आपण कॉस्ट ऑडिटर म्हणून अपॉइंटमेंट करू शकतो. देन इम्पॉर्टंट पॉईंट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर. ज्या काही
ऑडिटर अपॉइंटमेंट करण्यासंबंधीच्या ज्या महत्त्वाच्या प्रोव्हिजन इथे दिलेल्या आहेत. यू मे रेफर इन डिटेल. Then applicability of cost audit, where we apply the cost audit. Then cost audit report rule 1996 is there. Punishment of contravention of the rules. Advantages of cost audit. Difference between cost audit and final audit. You may refer this point for your short answer purpose. What is difference between cost audit and final audit? Then check your progress is there. Then टॅक्स ऑडिट. आता टॅक्स ऑडिट केव्हा होतं? साधारणतः आपण पाहतो की ऑक्टोबरच्या दरम्यान वगैरे टॅक्स ऑडिट होत असतं आणि त्याच्यासाठी कंपनीचे जे काही ट्रान्झॅक्शन होत असतात आणि त्याच्यावर जे टॅक्स आपण म्हणतो, आता GST आहे. आता GSTची किती प्रोव्हिजन आहे किंवा किती कोणतं स्लॅब आहे, त्या स्लॅबनुसार त्या आपला जो क्लायंट आहे त्यांनी प्रॉपर त्याचे इफेक्ट दिलेले आहेत का, किंवा त्या GSTच्या स्लॅबनुसार डिडक्शन केलेले आहे किंवा ते जे काय ट्रान्झॅक्शन झालेले आहेत ते सेटल केलेले आहेत का, GST प्रॉपर पेड केलेले आहेत का, या संदर्भाने आपण टॅक्स ऑडिट होत असतं. आता इन्कम टॅक्स ॲक्ट 1961 त्याच्यामध्ये सेक्शन 44 AB मध्ये त्याच्या काही प्रोव्हिजन दिलेल्या आहेत इन्कम टॅक्स ऑडिटच्या संबंधाने. Definition of tax audit. I think there is no specific definition for tax audit, but as per section 44 AB of Income Tax Act 1961, they stated as the audit conducted by the chartered accountant of the accounts of the taxpayer in purchase of the requirement section. म्हणजे जे काही टॅक्स चार्टर्ड अकाउंट हे टॅक्स ऑडिट कंडक्ट करत असतात. त्यानंतर जे टॅक्स पेयर आहेत त्यांनी कशा पद्धतीने टॅक्स पेड केलेले आहे त्या संबंधीचे ते व्हेरिफिकेशन केले जातं. ॲज पर स्लॅब they are follow this tax slab or not, and as per slab they deduct tax or not. All these things refer by the chartered accountant. Then tax audit is examine the individual or organization tax return by any outside agency to verify that all information regarding income, expenditure, and deduction are filled correctly as per rules as mentioned by the Income Tax Act 1961. Objective of tax audit. What are the objective of tax audit? Then applicability of tax audit. The appointment of tax auditor. टॅक्स ऑडिटरना कोण अपॉइंटमेंट करू शकतं? एनी प्रॅक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ फर्म, चार्टर्ड अकाउंटंट or any other person who can be appointed as auditor under section 141 of the Company Act 2030 can be appointed as tax auditor. The form requirement to the tax auditor. आता टॅक्स ऑडिटर साठी कोणते महत्वाचे फॉर्म्स आहेत? तर त्यामध्ये फॉर्म 3CA आणि फॉर्म 3CB. आता जो फॉर्म 3CA कोणासाठी आहे? इफ बिझनेसमॅन प्रोफेशनल हॅज टू ऑडिट देअर अकाउंट अंडर एनी लॉ अदर दॅन इन्कम टॅक्स ॲक्ट, देन यू वॉन्ट टू फिल अप फॉर्म 3CA. ऑडिट फॉर्म इज टू बी फिल अँड सबमिटेड. त्यानंतर बिझनेस पर्सन or professional has to audited their account only under the Income Tax Act, then they need to use form 3CBA. Tax audit report. Finally, we want to submit the tax audit report. Penalty of not काय, जर आपण टॅक्स ऑडिट करून घेतलं नाही तर काय पेनल्टी आहे ती इथं मेन्शन केलेली आहे. प्रोसिजर फॉर फिलिंग टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट. Rules governing tax audit. Then you have to refer, check your progress. Management audit means what? We can say this is internal audit. म्हणजे आपण जे काही कोणत्याही बिझनेस मध्ये जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर असेल किंवा ओनर्स असतील
ते एखाद्या एम्प्लॉईला ऑडिटर म्हणून अपॉइंटमेंट करतात आणि इंटरनली त्या जी काय इंटरनल कंट्रोल सिस्टम असेल किंवा इंटरनली ऑडिट हे केलं जाते त्याला आपण मॅनेजमेंट ऑडिट म्हणतो. डेफिनेशन ऑफ मॅनेजमेंट ऑडिट. Management audit is systematic and dispassionate examination, analysis and appraisal of management आवाज overall येत नाहीये performance. सर. Performance, it is a form of appraisal of total performance of business of management by means objective of comprehensive examination, organization structure, its competence such as department, its plan and policies, method, process or operation and control, and it use of the physical facility and human resource. म्हणजे जे काय आपण एखाद्या कंपनीचे ऑब्जेक्टिव्ह असतील किंवा गोल्स असतील त्यानुसार वेगवेगळे जे काय स्ट्रक्चर असेल त्या स्ट्रक्चरच्या डिपार्टमेंट वाईज जे काही ऑडिट केलं जातं त्याला आपण मॅनेजमेंट ऑडिट म्हणतो. बेसिक इंटेन्शन इज देअर टू इम्प्रूव्ह एफिशियन्सी ऑफ management or organization. Key takeaway: what is basic aim to cost audit? It is systematic examination of decision and action of the management to analyze the performance. Its stress on result, evaluate the effectiveness and suitability of rules, procedure and methods. Objective of management audit. Here with mention or point out objective of management audit. Scope of audit is there. Just wait. Then advantages काय आहेत तर ते ॲडव्हान्टेजेस इथं पॉइंट आउट केलेले आहेत. इट्स हेल्प्स टू मॅनेजमेंट इन फ्रेमिंग बेसिक पॉलिसीज अँड ऑर्गनायझेशन अँड टू define objective, helps in setting up the organizational framework to implement the plan. It helps to decision making. जे मॅनेजमेंट ऑडिट आहे ते आपल्याला डिसिजन मेकिंग आणि इट्स रिलेटेड टू हायर अथॉरिटी म्हणजे जे टॉप लेवल मॅनेजमेंट आहे त्या टॉप लेवल मॅनेजमेंटशी हे कन्सर्न करतं. कारण जे काय ऑडिटर रिपोर्ट इव्हॅल्युएट किंवा एक्झामिनेशन केलं जाईल त्याचे रिपोर्ट हे हायर ऑथॉरिटीला प्रोव्हाइड केले जातात. ऑन दॅट बेसिस दे कॅन टेक दी मॅनेजरल डिसिजन. इव्हॅल्युएट दी बजेटरी कंट्रोल. लिमिटेशन ऑफ मॅनेजमेंट ऑडिट. Difference between financial and management audit. Check your progress. Then social audit. आता सोशल ऑडिट म्हणजे काय? आता काही कंपन्या असतात तर त्यांची सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी असते की वी कॅन से एनी बिझनेस पार्ट अँड पार्सल ऑफ एनी सोसायटी आणि त्यांचं सोशल कॉन्ट्रीब्युशन काय आहे किंवा सोशल मुवमेंट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन USA इन द मिडल द लास्ट करंट century, that is in 1950. Later the gather movement in UK, Japan, other. The difference opinion among the expert as exact meaning. आता हे जे काय आहे सोशल परफॉर्मन्स वाईल म्हणजे त्या कंपनीचा सोशल कॉन्ट्रीब्युशन काय आहे किंवा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे ते म्हणून काही ज्या कंपन्या असतात ती सोशली दे आर कॉन्ट्रीब्युटेड अँड प्रोव्हाइड सम फंड्स फॉर दी सोशल वेलफेअर पर्पज आणि याच्यासाठी सोशल ऑडिट हे आवश्यक असतं. Responsibility to shareholders, customers, employee, other stakeholders and community at large. However, all are the opinion that it is the evaluate the company performance for the benefit its own and the society at the large. Meaning of social and meaning and definition of social audit. Here we want to consider one definition. Social audit is commitment to systematic assessment of and reporting on the some meaningful definable domain of the company activity that have social impact. म्हणजे त्या कंपनीचा सामाजिक दृष्टिकोनातून किंवा समाजाच्या दृष्टिकोनातून त्यांचं काय कॉन्ट्रीब्युशन आहे किंवा त्या कंपनीचं काय कॉन्ट्रीब्युशन आहे तर यासाठी सोशल ऑडिट
हे कंडक्ट केलं जातं. सोशल ऑडिट इज अन एक्सटेन्शन ऑफ प्रिन्सिपल पब्लिक डिस्क्लोजर टू विच कॉर्पोरेशन आर सब्जेक्ट. सोशल अकाउंटिंग अँड सोशल ऑडिट. आता हे समाजाच्या डेव्हलपमेंट किंवा सोशल डेव्हलपमेंटसाठी जे काही कॉन्ट्रीब्यूट केलं जातं किंवा त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या कंपनीतून एक वेगळा स्वतंत्र विभाग असतो आणि त्याच्यासाठी जे काही त्यांचे खर्च केले जातात किंवा एक्सपेंडिचर केले जातात त्याच्यासाठी एक वेगळ्या पद्धतीने सोशल अकाउंटिंग असतं आणि त्याचंच आपल्याला सोशल ऑडिट करावं लागतं. ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ सोशल ऑडिटिंग. Principal objective is there making the company business financial sound and progressive. Payment of fair regular dividend to shareholders. Offer best reasonable price to the consumer. Secondary objective provision of bonus to the workers. Assist in promoting the amenities of locality. Assist in developing the industry in which the firm the members. म्हणजे सेम थिंग जे काय स्टेक होल्डर कंपनीमध्ये इन्व्हॉल्व असतात त्यांच्या हिताच्या दृष्टीने जे काही कंपनी इनिशिएटिव्ह किंवा काही फॅसिलिटीज अम्युनिटीज प्रोव्हाइड करत असते त्या सर्वांचं जे काय एक्झामिनेशन किंवा इव्हॅल्युएशन केलं जातं त्याला आपण सोशल ऑडिट म्हणतो. नीड फॉर सोशल ऑडिट. स्कोप ऑफ दी सोशल ऑडिट. You have to refer scope of the social audit. Information to disclosure during the social audit. You may refer this check your progress. Audit of insurance company. आता इन्शुरन्स कंपनीमध्ये कशा पद्धतीने ऑडिट केलं जातं त्या संबंधीने हा पार्ट कव्हर केलेला आहे. त्याच्यासाठी की इन्शुरन्स ॲक्ट 1931 त्यानंतर IRDA ॲक्ट 1999 ॲज पर respective act we want to conduct the insurance audit. Legislation and regulations is there. Audit committee we want to form the audit committee. Every internal insurer shall constitute an audit committee as per the section 177 of the Company Act 2013. The audit committee shall comprise of minimum 3 डायरेक्टर. म्हणजे त्याच्यामध्ये ऑडिट कमिटीमध्ये काय कंडिशन आहे किंवा ऑडिट कमिटी फॉर्म करण्याच्या ज्या काही कंडिशन आहेत त्या इथं दिलेल्या आहेत. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. हू कॅन अपॉइंट द ऑडिटर. प्रायमरी वर्क इज देअर. important audit point in revenue account. You may refer in detail this unit. Important audit point and balance sheet. Reinsurance audit report. Then check your progress. Audit of balance sheet. How we can audited balance sheet or examine, verify our balance sheet. Audit of limited company as per the Company Act 2013. As per Company Act, there is some procedure for the audit of limited company. Introduction. Appointment of auditor under section 139. How we can appoint to the auditor. Some condition is there. No company shall reappoint. म्हणजे एकाच ऑडिटरला पुन्हा reappointment करता येत नाही. Provide that there is mentioned some rules regulation related to appoint auditor. Remuneration of auditor. The remuneration of the auditor of the company shall be fixed in general meeting. General meeting मध्ये remuneration हे ऑडिटरचं फिक्स केलं जातं. पॉवर अँड ड्युटीज. ऑडिटरच्या पॉवर अँड ड्युटीज काय आहेत त्याही स्पेसिफाय केल्या जातात. ऑडिटर नॉट रेंडर सर्टन सर्व्हिसेस. ऑडिटर हा सर्व्हिस प्रोव्हाइड करत नसतो तर ती एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ॲज पर कंपनी ॲक्ट. अपॉइंटेड under the act. This act provide to the company only such other services as are approved by the board of director
audit committee as the case may be, but which shall not include any following services, accounting and bookkeeping services. आता या जे काय ऑडिटर आहे तर या सर्व्हिसेस त्यांनी प्रोव्हाइड नाही किंवा ह्या सर्व्हिस त्यांनी प्रोव्हाइड नाही केलेल्या पाहिजेत किंवा त्याला करता येत नाहीत. इंटरनल ऑडिट डिझाईन इम्प्लिमेंटेड म्हणजे थर्ड पार्टी जे आहे म्हणजे आपल्या बिझनेसशी संबंधित नसणाऱ्या व्यक्तीला आपण ऑडिटर म्हणून अपॉइंटमेंट करत असतो. ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग, पनिशमेंट मीन्स या आणि ह्या सर्व ऑडिटच्या बाबतीत किंवा ऑडिटर अपॉइंटमेंटच्या बाबतीत आपण सर्व आपल्याला माहिती आहे. जस्ट वी वॉन्ट टू रिवाइज अगेन. ॲडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ओपिनियन, फॅक्टरी व्हॅल्यूट ऑडिटर अँड ऑडिट ओपिनियन म्हणजे ऑडिटर जो काय ट्रू अँड फेअर ओपिनियन एक्सप्रेस करतो त्याच्या ओपिनियनवर कोणते घटक परिणाम करतात ते घटक इथे पॉइंट आउट केलेले आहेत. टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन, देन ऑडिट ऑफ कम्प्युटराइज्ड अकाउंटिंग. आता वेगवेगळे सॉफ्टवेअर जे आहेत ते ऑडिटसाठी वापरले जातात. ऑडिट अप्रोच, प्रायमरी वर्क. त्यामुळे आता ऑडिटचं काम आपल्याला इझिली करता येते. पूर्वी मॅन्युअली आपण सर्व ऑडिट वर्क केलं जायचं. त्याच्यामध्ये सर्व बुक्स जे आहेत ती बुक्स ऑफ अकाउंट्स मॅन्युअली मेंटेन केले जायचे. त्यानंतर ट्रायल बॅलन्स आपल्याला प्रिपेअर करावा लागायचा आणि ते इट इज डिफिकल्ट टू टॅली ट्रायल बॅलन्स. बट विथ यूज ऑफ computerized computer software we can easily and effectively audited to all accounting records or financial records. त्याचे काय ॲडव्हान्टेजेस डिसॲडव्हान्टेजेस पॉइंट आउट केलेले आहेत. And in this way, you may refer this unit, that is types of audit. कॉन्टॅक्ट सेशनचा महत्त्वाचा उद्देश हाच आहे की या निमित्ताने त्या बुकमधील जे कंटेंट आहेत ते कंटेंटवर फोकस करावं. आपल्या अभ्यासासाठी कोणता पार्ट जो आहे त्यासंबंधी डिस्कशन व्हावं. देन फायनल टॉपिक इज देअर ऑडिटिंग अँड अश्युरन्स स्टँडर्ड. हा अतिशय महत्त्वाचा युनिट आहे आणि ह्या युनिटमध्ये जे काही ऑडिटिंग रिलेटेड महत्त्वाच्या प्रोव्हिजन्स किंवा जे काही महत्त्वाचे घटक आहेत ते दिलेले आहेत. आता ऑडिटिंग अश्युरन्स स्टँडर्ड 1 कशाशी संबंधित आहे तर प्रिन्सिपल ऑफ ऑडिटिंग. देन ऑडिटिंग अश्युरन्स स्टँडर्ड 2 इट्स रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्ह अँड स्कोप ऑफ ऑडिट. अनेक 10 मिनिटं. Then auditing assurance standard 2 it's related to objective and scope of audit. Then auditing assurance standard documentation म्हणजे कशा पद्धतीने डॉक्युमेंट म्हणजे आपण ज्यावेळी ऑडिट करतो त्यामध्ये फायनान्शियल ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ अँड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फिनान्शियल स्टेटमेंट. फायनान्शियल स्टेटमेंट कोणते आहेत ती आपल्याला माहिती असणे आणि त्यासंबंधी ऑडिट त्याच्यातले जे काही फॅक्ट्स फिगर असतील त्या तर कशा पद्धतीने आपण ते चेक करायचं करणं अपेक्षित आहे, व्हेरीफाय करणं अपेक्षित आहे हे ऑडिटिंग अश्युरन्स स्टँडर्ड 2 मध्ये स्पेसिफाय केलेलं आहे. त्यानंतर ऑडिटिंग अश्युरन्स 3 मध्ये डॉक्युमेंटेशन. ज्यावेळी ॲज अ ऑडिटर वी मे प्रिपेअर ऑडिट प्रोग्राम और ऑडिट प्लॅन अँड व्हॉट टाइप्स ऑफ डॉक्युमेंट वी वॉन्ट टू व्हेरीफाय. त्याच्यामध्ये वाउचिंग असेल, व्हेरिफिकेशन असेल किंवा जी महत्त्वाची डॉक्युमेंट आहेत ते आपण व्हेरीफाय करणं आवश्यक आहे. त्याच्यासाठी ऑडिटिंग अश्युरन्स स्टँडर्ड 3. ऑडिट इव्हिडन्स म्हणजे आपण जे ऑडिट करतो त्याच्यासाठी ऑडिट इव्हिडन्स मीन्स व्हॉट अँड दॅट मेन्शन ऑडिटिंग अश्युरन्स स्टँडर्ड 5. आता ऑडिट इव्हिडन्स म्हणजे काय ज्यावेळी आपण ऑडिट करतो त्याच्याच वेळी आपण व्हाउचर्स व्हेरीफाय करतो. त्या व्हाउचरवरून अकाउंटिंग ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड केली जातात आणि ज्यावेळी आपण फिनान्शियल ट्रान्झॅक्शन ऑडिट करत असतो त्यावेळी आपल्याला व्हाउचर्स पाहणे म्हणजे कोणत्या
कशाच्या आधारावर ती अकाउंटिंग ट्रान्झॅक्शन झालेले आहेत तो बेस आपल्याला माहिती असणं किंवा ती सपोर्टिंग डॉक्युमेंट आपल्याला व्हेरीफाय करणं आवश्यक आहे. त्यानंतर रिस्क असेसमेंट अँड इंटरनल कंट्रोल. How we can assess the risk and internal control, which mentioned in auditing assurance standard 6. Then auditing assurance standard 8, audit planning. म्हणजे ऑडिटरला ऑडिट करत असताना ऑडिट प्लॅनिंग करावं लागतं. जो काय ऑडिट करत असताना वेगवेगळे टास्क असतो किंवा कशा पद्धतीने आपल्याला ऑडिट वर्क किंवा ऑडिट टास्क कंप्लीट करायचा आहे या संबंधी प्लॅनिंग करणं अपेक्षित आहे. त्यानंतर ऑडिट मटेरियलिटी, ऑडिट सॅम्पलिंग. आपण सर्व जी काही ट्रान्झॅक्शन होत असतात ती सर्व ट्रान्झॅक्शन आपण काही चेक करू शकत नाही. त्यामुळे एक रिप्रेझेंटेटिव्ह ट्रान्झॅक्शन आपल्याला सिलेक्ट करावी लागतात आणि ती व्हेरीफाय किंवा चेक करून आपल्याला ऑडिट करावं लागतं. त्याला आपण ऑडिट सॅम्पलिंग असं म्हणतो. ऑडिटर रिपोर्ट ऑन फिनान्शियल स्टेटमेंट. फायनली वी वॉन्ट टू प्रिपेअर ऑडिट रिपोर्ट अँड सबमिट टू अवर स्टेक होल्डर्स or company, our client, and finally summarize this unit. आता यामध्ये ज्या वेगवेगळ्या असोसिएशन आहेत त्या असोसिएशनचं कॉन्ट्रीब्युशन हे ऑडिटिंग अश्युरन्स स्टँडर्डसाठी महत्त्वाचं आहे. त्यानंतर ऑडिटिंग अँड अश्युरन्स स्टँडर्ड बोर्ड जो आहे तो बोर्ड हे जी ऑडिटिंगचे अश्युरन्स स्टँडर्ड जे आहेत तो ठरवत असतो. इट्स मे दे मे डिसाइड स्टँडर्ड रिलेटेड टू ऑडिटिंग, प्रेझेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मॅटर, ऑब्जेक्टिव्ह अँड स्कोप, ऑडिट, फिनान्शियल स्टेटमेंट. त्यामुळे तुम्हाला फिनान्शियल स्टेटमेंट माहिती आहेत आणि त्यानंतर डॉक्युमेंटेशन. डॉक्युमेंटेशन मीन्स व्हॉट? ऑडिटर शुड डॉक्युमेंट मॅटर विच आर important in providing evidence that audit was carried out accordance with generally accepted auditing standard in India. आता ऑडिट डॉक्युमेंट त्यामध्ये मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन आहे, आर्टिकल ऑफ असोसिएशन आहे आणि कंपनीची महत्त्वाची जी काही डॉक्युमेंट आहेत. त्यानंतर वेगवेगळे जे अकाउंटिंग स्टँडर्ड आहेत त्यानुसार आपल्याला ऑडिट वर्क कंडक्ट करावं लागतं. ऑडिट एव्हिडन्स, हाऊ वी कॅन, म्हणजे एव्हिडन्स म्हणजे पुरावा. एखादं ट्रान्झॅक्शन झालेलं असेल त्या संबंधीचा जो काय त्या बेसवर जो काय आपण अकाउंटिंग रेकॉर्ड करत असतो ती सर्व डॉक्युमेंट आपण त्या बेसवर आपण ऑडिट करत असतो. रिस्क असेसमेंट अँड इंटरनल कंट्रोल, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट टास्क ऑफ ऑडिटर. व्हॉट आर दी 5 स्टेप रिस्क असेसमेंट? आता रिस्क असेसमेंटच्या कोणत्या 5 स्टेप आहेत? आयडेंटिफाय हजार्ड्स म्हणजे जी काय धोका आहे तो ओळखणे. डिसाइड हू मे दी हार्म अँड हाऊ, म्हणजे कोणत्या गोष्टीपासून आपल्याला अडथळा किंवा धोका उद्भवू शकतो. असेस ती रिस्क, म्हणजे असेस की रिस्क ही काय आपण प्रिडिक्टेबल नसते. इट इज वी कॅन से नॉट predictable, and as an auditor we want to assess the risk and we want to take the action. Make record of the findings, review the risk. Audit planning, we want to, as an auditor we want to prepare plan for audit work, and we want to complete audit task within the specific period. म्हणजे टाइम स्टिप्युलेटेड टाइममध्ये आपल्याला ऑडिट टास्क कंप्लीट करणं आवश्यक आहे. ऑडिट मटेरियलिटी, आता ऑडिट मटेरियलिटीमध्ये ऑडिटसाठी जे आवश्यक साहित्य किंवा साधनं जी आहेत ती आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे. डिफरंट टाइप्स ऑफ मटेरियलिटी, types of materiality calculation, significance materiality, percentage of chosen benchmark, sales, net profit, net worth. Audit sampling, we want to select representative transaction for the audit purpose. Select all item 100%, selecting specific item, that is audit sampling.
Then term to remember, check your progress is there. There is some exercise. You may refer some important question for your exam purpose. And in this way, you may refer your sim material and prepare yourself. Thank you. If you have any question, you may ask. Otherwise, we may stop here. Next session will be start at 12:30 p.m. Hello, sir. Hello, sir. हाँ बोला.